It's a beautiful day. Cheers. Hello everyone and welcome back to the channel. Today is an idea that I had that was inspired by one of my favorite YouTubers, Damon Dominique. Damon does red wine talks, so I thought I would do White Wine Wednesdays. And the first White Wine Wednesday guest that I have today with me is none other than my own lovely mum. و برای اینکه مامانم الان امروز با من اینجا هست، این اپیزود هم تو انگلیسی هست هم تو فارسی. Yeah. Hi everyone, I'm Mojgan, Kiana's mom. I'm happy to be here today. For me, growing up bilingual and for you learning different languages, because you've learned quite a few languages growing up. Yeah. First English, then German. At some points Arabic. No, Arabic. Oh, at school. Yeah. At school, yeah. And I've learnt German, French and Spanish in school. I continued with German. When I came to uni, I took Persian classes in my second year. Learning a language at home and learning a language in school for me have two very different sensations. برای اینکه خوب فارسی و بزرگ شدن تو خونه همیشه با تو و ددی فارسی حرف میزدم، ولی اومدم دانشگاه رفتم کلاس برای اینکه خب من نمیتونستم بخونم و بنویسم و یاد گرفتن این چیزا خیلی متفاوت بود با اون چیزی که من باش عادت داشتم. نه اینکه بگم سخت بود، ولی طرز یاد دادن یه زبان به بچه‌هایی که باش بزرگ نشدن خیلی فرق داره با یاد گرفتن یه زبان توی مثلا حرف زدن عادی و با فامیل حرف زدن. Yeah, درسته. When you speak Farsi, you don't think about the language. But when you learn a language at school, first you think about what you're saying and then you say that thing, that sentence. ولی میدونی به نظر من this kind of immersive culture where you're so involved in a language that you, I don't know, absorb everything that is going on, so you don't think of something as this is a chair that I now need to translate in my mind to another language. It's just sandali. It just is. Yeah, exactly. For you, English was the same as Farsi. خیلی کوچیک بودم. 4 ساله. برات سخت بود که بچت first languageش انگلیسی باشه و فارسی نباشه؟ نه، برای که ما تو خونه فارسی حرف زدیم و من میدونستم فارسی تو خیلی خوب میشه و بعدا اگه دلت خواست میتونستی خوندن نوشتن هم یاد بگیری و من میدونستم که تو حتما یاد میگیری. یکم طول کشید ولی بالاخره رسیدی. You're taking Farsi classes and I'm a big help. آره بله حتما بله. نه خیلی کمک کردی واقعا. تمام تکلیفا رو نگاه میکرد درام. میگن که بچه هایی که بین 1996 و 2002 به دنیا اومدن، این بچه ها آخرین بچه هایی هستن که یه بچگی داشتن بدون تکنولوژی، ولی موقعی که تینیج شدن و بزرگتر شدن اون دسترسی رو داشتن به تکنولوژی. به نظر تو بچه بزرگ کردن تکنولوژی چجوری بالانس خودت کردی این دوتا رو؟ که خب من موقعی که داشتم انگلیسی یاد میگرفتم 4 سالم بود، من از تلویزیون دیدن یاد گرفتم. Oh my god. تو هم شراب میخواد؟ By the way, my shirt, she's drinking red wine, but we can excuse that for today. به نظر من هر چیزی بالانسش خب خیلی خوبه دیگه و من این بالانس تو تمام زندگیم حتی بزرگ کردن تو سعی کردم ایجاد کنم. اگه یادت باشه تا زمانی که کلاس 6 بودی موبایل نداشتی. هفتم. Yeah. You accepted it. You didn't have any problem with not having mobile in your, even all of your everyone had Blackberries. Yeah, because if you explain everything to your child, it will sort out and you don't have any problem.
we're very fortunate to have had our childhood where we didn't have constant technology in front of us. I mean, you know this as well, that little children, 3-year-olds with iPads in front of them all the time. Even now, it depends on the parents. Well, yeah. Children imitate their parents. If a parent is on their phone all the time or watching television all the time, then their child will follow in the same example. And تو از موقعی که خیلی کوچولو بودم هر شب برام میشستی 3 تا کتاب میخوندی. هر چقدرم خسته بودی میومدی با من دراز میکشیدی تو تخت 3 تا کتاب برام میخوندی قبل از خواب. Yeah, this is why reading books was your favorite hobby. We have almost the same character. I mean, don't get me wrong, we also have our differences too. Yeah, exactly. You know what was funny? So she would always give me such a hard time about my room being messy. And except you're messy. Always telling me to clean this up, clean that up. If you have clutter in your room, you have clutter in your life. All of this is true. All of this stuff. And then one time, a couple years ago, I'm chatting to my auntie. It's me and my auntie, her sister. And I was like, yeah, you know, she's always going on with me about being messy and stuff. من خاله برمیگرده میگه خودشو یادش خودش خیلی بد بود. یه دونه صندلی رو داشت همه چیزا رو می‌ذاشت. I was not as bad as you. ولی ما همیشه خیلی نزدیک بودیم. حتی موقعی که وقتم نداشتی با من وقت میگذروندی. بعدش هم موقعی که اسباب کشی کردیم رفتیم دوها، خب دیگه کار نکردی دیگه. ولی خیلی با تو وقت میگذروندم. خیلی و واقعا از هر لحظه بزرگ شدن تو لذت بردم. اینکه بعضیا میگن ما نفهمیدیم چطوری بچه‌مون بزرگ شد. من لحظه به لحظه زندگی تو رو احساس کردم و با تو بودم و لمسش کردم. You know, we're still very, very close, and I did want to also talk about how this quarantine, while it's been so terrible for a lot of people, for me personally, it's been time that I very much needed to spend on my own and with you, because let's be honest, I would not have survived this on my own. You've read my favorite book, New Earth. This quarantine, actually you had time to read all of the book, and I'm very glad because I think every teenager has to read this book. Every person on earth has to read this book. بچه‌ها به خصوص الان که من این دانشگاه هستم که کلاً بچه‌هایی که این دانشگاه میان خیلیاشون مذهبی هستن. همیشه از من میپرسن Are you spiritual? Being spiritual, it doesn't mean that you have to be religious. و تو چجوری به spirituality رسیدی؟ When I was 22, I was very negative. I was pessimist. One of my best friends, she recommended The Game of Life by Florence Scovel. It changed my life. After that, I actually practiced every day to be an optimistic person. It was difficult for a few months, but I got it. از اون به بعد کتابای spiritually تقریبا همیشه میخوندم. کتابای مختلف رو شروع کردم. I've started reading Herman Hesse's books. I read Carlos Castaneda's books, Milan Kundera. A few years ago, I read Eckhart Tolle's books, New Earth. ما به یه جایی رسیده بودیم موقعی که تو رسیده بودی تو از من عصبانی بودی که من باهات درست کامیونیکیشن نداشتم چیزایی که برای من تو سال گذشته پیش اومده بود من خودم رو یه مقدار ایزوله کرده بودم با هیچ کس حرف نمی زدم نه فقط تو به هیچ کس نمی گفتم که من ناراحتم من تنهام من احساس می کنم که احتیاج به کمک دارم بالاخره موقعی که رفتم مشاوره و خیلی هم منو کمک کرد
تو این چند ماه گذشته ما هم یواش دوباره ریلیشنشیپمون رو دوباره ساختیم. There was a disconnection between us. I couldn't understand where you were coming from and you couldn't understand where I was coming from. So I think this time really allowed us to understand each other and hear each other out, to listen to what the other was saying. Where we are now is a place that we've reached a deeper understanding and appreciation for one another. Exactly. And our relationship is stronger than ever as mother and daughter. Exactly. I feel the same. یه چیزی که میخواستم امروز بگم هستش این که how can you deal with criticism and judgment from others? It's on a lot of people's minds. Yes, I want to be this positive, loving person and I want to give to everyone around me. But then you have that crappy day and that awful person who treated you terribly or someone who judged you. You think, well, how can I respond to this? I think deep breathing is very helpful because if you don't react immediately to that situation, when you think about that, it's almost solved. It's also really important to know that you can't change the situation. The situation's happened, but what you can do is you can control your reaction to it. You're allowed to be human and react. Once you've had your reaction, if it's being hurt or angry or upset, and you take your time through the grieving process, then you come to terms with how you're feeling. You can then more easily move on from it. الان یاد گرفتم، میدونستم ولی یه جوری reinforce شد تو مغز من که در لحظه زندگی کنم. تو هم همیشه living in the moment، تو همیشه هم میگفتی از موقعی که من کوچیک بودم به من و هم به دادی میگفتی که guys you need to live in the moment, live in the now. Exactly. Be present. Being present is so important. باید در حال زندگی کرد، نه نگران آینده بود. Don't worry about the future and don't think about the past, because if you think right now about the future and the past, you've lost the present moment. For example, for me, بعضی اوقات زود ناراحت میشم. از این آتیشیا هست. Yeah, I'm fire. She's so fiery. Oh my goodness. من باید روی این کار کنم و خب خیلی موفق شدم. قبلا همینطوری که تو میگی چجوری آدم عکس العمل نشون بده، سریع عکس العمل نشون میدادم، ولی الان رو خودم کار کردم و تنفس که گفتم deep breathing خیلی به من کمک کرده. Because if you notice, when you're focusing on only your breathing, you can't think about anything else, and it's something that they use to help people going through panic or anxiety attacks. It makes them stop focusing on the thing that they're having the attack about and instead focus on breathing. To them it seems like they're just making you breathe, but in actuality it's unlocking another spiritual layer. من اینو دقیقاً در مورد خالت چیز کردم. خالت از چیز محیط بسته میترسه. کلاستروفوبیا داره، به خصوص وارد یه تانلی که میشه و داشتیم وارد یه تانل میشدیم و خالت میگه oh my god من نمیتونم I can't breathe she's driving. من بهش گفتم چند تا نفس عمیق بکش، با هم چند تا نفس عمیق کشیم، دستم هم گذاشتم رو دستش and رفت، انزایتیش رفت. بگم مشکل تموش رفت. گفتم ما داشتیم از نیویورک برمیگشتیم که با مدرسه رفته بودیم، وسط پرواز همینجوری نمیدونم فکر کنم خواب بودم و دیدم یکی از دوستان اومد منو بیدار کرد و داشت گریه میکرد، یعنی گریه های مثلا یه کسی که واقعا anxiety attack داره. و رفتیم گوشه هواپیما که اونجایی که غذا و دستشویی ها هست، اونجا رفتیم. بعد گفتم نکن، با من نفس بکش، با هم دیگه برای فکر کنم
نصف دقیقه تا 1 دقیقه نفس کشیدیم، همش هم حرفای مثبت بهش زدم تا اینکه خوب شد و بغلش کردم برای چند دقیقه و آروم شد. ما که خیلی جوان. بله ما که جوون هستیم، 20 ساله ها، دانشجو، خیلی از حرفایی که میزنیم مثلا جوکه، شوخی میکنیم، عکس العملامون این عادیه. But it's affected your life. آره، باید فکر کنم اگه مثلا این حرفا رو دیگه نزنم am I still myself? Yes. بعد از یه مدتی میبینی که اون طرز فکر جایگزین شده. ببین من هیچ موقع حرف منفی نمیزنم، هیچ موقع فکر منفی نمی کنم. حرف من یادمه یکی از دوستام خیلی جالب بود. من وقتی که گفتم که من وقتی که بزرگتر شدم، بعد به من گفت خیلی جالبه که تو نمیگی من میگم من که پیر شدم، در حالی که ما که پیر نیستیم، ولی تو چقدر قشنگ میگی من که بزرگتر شدم. خودم باید فکر کنی که یه حرفی رو چطور میتونه بزنه که مثبت باشه. این خیلی مهمه. این به خصوص الان توی ایراد چی میشه؟ In 2020 تنگ داره. آره دیگه. In 2020 دیگه. خب مرسی که امروز با منو بعد نگاه کنید. خواستم پوز خودم. مرسی که امروز اومدی با من حرف زدی و اولین مهمون White Wine Wednesdays بودی. منم برات بهترینا رو آرزو میکنم. امیدوارم که روزهای White Wine خیلی خوبی در پیش داری با دوستات. میدونم که دوستای جالب زیاد داری، آدمای جالب دور و برت خیلی زیادن که باهاشون صحبت بکنیم و امیدوارم که خیلی بهتون خوش بگذره. Cheers! Alright, thank you for watching everyone. It means a lot to me. I hope you enjoyed this video with my mum and I. So I will catch you in the next video. Bye!